El viento helado de Seattle cortaba como un cuchillo, pero Javier apenas lo sentía. Había aprendido a ignorar el frío, igual que había aprendido a ignorar el vacío que crecía en su pecho desde hacía 3 años. Su matrimonio con Diego, un omega de mirada gelada y corazón aún más frío, era una farsa que pasaba más que las cadenas de un preso. Javier, un abogado alfa de 35 años, había regresado a Sevilla tras el colapso de su vida en Estados Unidos. Había sido un matrimonio concertado, una decisión tomada por las familias para fortalecer lazos comerciales entre dos imperios legales. Diego, un omega americano de 30 años, era perfecto en el papel, elegante, educado, calculator. Pero su frialdad había congelado cualquier posibilidad de amor. Las noches en su apartamento de Seattle eran un silencio ensordecido, roto solo por el sonido de los contratos que Javier revisaba hasta el amanecer. Había intentado amarlo. Había intentado encontrar un puente entre ellos, pero Diego solo ofrecía indiferencia. Esto es lo que acordamos, decía siempre, con esa voz que cortaba más que el viento. Ahora, de vuelta en Sevilla, Javier caminaba por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz, buscando algo que no podía nombrar. Sus pasos resonaban en la plaza desierta, y el eco parecía burlarse de su soledad. Fue entonces cuando lo vio. Un joven omega, de unos 28 años, sentado en un banco, garabateando furiosamente en un cuaderno. Mateo. Su cabello castaño caía desordenado sobre su frente, y sus ojos, de un verde intenso, parecían contener un incendio. No era solo su belleza lo que detuvo a Javier. Era la vida que emanaba de él. Como si cada trazo en ese cuaderno fuera un grito de libertad. ¿Qué te bullas? Preguntó Javier, sorprendiéndose a sí mismo. No era de los que iniciaban conversaciones con desconocidos. Mateo levantó la vista, y por un segundo, el mundo se detuvo. Sus ojos se encontraron, y Javier sintió un calor que no había sentido en años. Era como si el sol sevillano hubiera decaído en cinders dentro de él. Nada que te importe, respondió Mateo, con una mezcla de desafío y curiosidad. Pero no cerró el cuaderno. En cambio, lo giró ligeramente, dejando ver un esbozo de la plaza, con líneas tan vivas que parecían latir. Javier no supo qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, las palabras, su arma más afilada como abogado, lo abandonaron. Se limitó a sentarse en el banco, a una distancia prudente, y observar cómo Mateo seguía dibujando. Había algo en su forma de moverse, en la pasión de cada trazo, que lo hacía sentir vivo por primera vez en años. Esa noche, Javier no pudo dormir. La imagen de Mateo lo perseguía. Sus manos, su mirada, la forma en que el viento llegaba con su cabello. No sabía quién era, pero algo en su interior le gritaba que ese encuentro no había sido casualidad. Los días siguientes, Javier encontró excusas para volver a la plaza. Decía que necesitaba caminar, que el air de Sevilla lo ayudaba a pensar, pero en el fondo sabía que buscaba a Mateo. Lo encontraba a veces, siempre con su cuaderno, siempre con esa energía que parecía desafiar al mundo. Poco a poco, comenzaron a hablar. Mateo era un artista callejero, un omega que había crecido en Triana, un barrio vibrante de Sevilla. Había recazado las expectativas de su familia.
que quería que se casara con un alfa adinerado y viviera una vida normal. En cambio, él vivía para su arte, para capturar la esencia de la ciudad en cada dibujo. Nunca he corrido en calle. Lo confieso Mateo una tarde. Mientras compartían un café en un bar pequeño cerca del Guadalquivir. La gente como nosotros. Los omegas, siempre nos dicen como debemos ser. Pero yo no soy una paisa de un rompecabezas que alguien más deceno. Javier sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Mateo eran un espejo de sus propios pensamientos, los que había enterrado bajo años de deberes y contratos. Pero también había miedo. Había pasado tanto tiempo reprimiendo sus deseos, sus emociones, que dejarlas salir ahora parecía un riesgo demasiado grande. ¿Y tú? Preguntó Mateo, inclinándose hacia él. ¿Eres un alfa? ¿Tienes el mundo a tus pies? ¿Por qué pareces tan perdido? Javier quiso mentir, decir que todo estaba bien, pero la sinceridad en los ojos de Mateo lo desarmó. Lo habló de Seattle, de Diego, del matrimonio que lo había dejado vacío. Lo habló de cómo había olvidado quién era antes de convertirse en el abogado perfecto, el alfa perfecto. Mateo escuchó en silencio, sin juzgar, y cuando Javier terminó, simplemente dijo: Todavía estás a tiempo de encontrarte. Esas palabras se clavaron en él como un rayo. Por primera vez, Javier sintió que alguien lo veía. No como un alfa, no como un abogado, sino como un hombre con sueños rotos y esperanzas enterradas. La relación entre Javier y Mateo creció rápido, demasiado rápido. Las tardes en la plaza se convirtieron en noches paseando por el río, en conversaciones que duraban hasta el amanecer. Javier descubrió que Mateo no solo era un artista talentoso, era un alma libre, alguien que vivía cada día como si fuera el último. Y eso lo atraía de una manera que no podía explicar. Una noche, bajo las luces de la Giralda, Mateo tomó la mano de Javier. Fue un gesto pequeño, pero para Javier fue como si el mundo entero se detuviera. Sintió el calor de los dedos de Mateo, la suavidad de su piel, y por un momento, olvidó todo. El matrimonio, las expectativas, el miedo. Solo existen los dos. No deberíamos, susurró Javier, aunque su cuerpo gritaba lo contrario. ¿Por qué no? Respondió Mateo, con esa chispa de rebeldía en sus ojos. Porque el mundo dice que un alfa y un omega como nosotros no pueden estar juntos. ¿O porque tienes miedo de sentir algo real? Javier no respondió. No podía. Porque Mateo tenía razón. Y eso lo aterrorizaba. Pero cuando Mateo se acercó y lo besó, suave pero decidido, Javier no se resistió. Fue un beso que sabía a libertad, a peligro, a todo lo que había negado durante años. Sin embargo, el mundo no se detiene por un beso. Diego, que aún mantenía contacto con Javier por asuntos legales, comenzó a sospechar que algo había cambiado. Los mensajes de Diego eran fríos, pero precisos. No olvides quién eres, Javier. No olvides lo que acordamos. Cada palabra era un recordatorio de las cadenas que on lo ataban. La relación entre Javier y Mateo se volvió un torbellino de emociones. Cada encuentro era más intenso, cada mirada más profunda. Pero también había sombras. Javier no podía ignorar que aún estaba legalmente casado, que su vida en Seattle seguía siendo una realidad que no había enfrentado. Y Mateo,
aunque libre en espíritu. Cargaba con sus propias heridas. Una familia que lo había rechazado. Una sociedad que lo miraba con desprecio por ser un omega que no seguía las reglas. Una noche, durante una discusión acalorada, en el apartamento de Mateo, todo estalló. No puedo seguir fingiendo que esto es fácil. Gritó Mateo, arrojando su cuaderno al suelo. Tú sigues atado a él, Javier. A ese hombre que no te amé, que nunca te amo. ¿Por qué no lo dejas ir? Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quería gritar que lo estaba intentando, que cada día con Mateo era un paso hacia la libertad, pero las palabras no salían. En cambio, dijo lo peor que podía haber dicho. ¿Por qué no es tan simple? Hay cosas que no entiendes, Mateo. El dolor en los ojos de Mateo fue como un puñetazo. Sin decir una palabra, salió del apartamento, dejando a Javier solo con el eco de su error. Esa noche, Javier recibió una llamada de Diego. Su voz era tan fría como siempre, pero había algo nuevo, amenaza. Vuelve a Seattle, Javier. Termina lo que empezamos. Ojer que lo laments. Los días sin Mateo fueron un infierno. Javier intentaba trabajar, intentaba mantener la fachada del abogado exitoso, pero todo en él se desmoronaba. Las calles de Sevilla, que antes lo parecían llenas de vida, ahora eran un recordatorio constante de lo que había perdido. Intentó buscar a Mateo, pero el omega parecía haberse desvanecido. Nadie en la plaza sabía dónde estaba, y su apartamento estaba vacío. Mientras tanto, Diego intensificó su presión. Envió documentos legales, recordatorios de los contratos que on los union. Pero no era solo eso. Diego sabía de Mateo. Como Javier no lo entendía, pero las palabras de Diego eran claras. Si sigues con ese omega, destruir todo lo que has construido. Javier estaba al borde del abismo. Por un lado, el miedo a perder su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado. Por otro, la certeza de que sin Mateo, nada de eso tenía sentido. Fue entonces cuando recibió un mensaje inesperado. Una invitación a una exposición de arte en Triana. Era de Mateo. La exposición era en un pequeño locolino de gente, pero Javier solo veía a Mateo. Sus dibujos llenaban las paredes, cada uno más vibrante que el interior. Había uno en particular que lo dejó sin aliento, un retrato de ellos dos, sentados en la plaza, con el sol de Sevilla bañándolos en luz. Era un recordatorio de lo que habían compartido, de lo que on podían tener. Quis capturar lo que sin ese día, dijo Mateo, apareciendo a su lado. Cuando te hice por primera vez, supe que eras más que un alfa perdido. Supe que eras alguien que valía la pena. Javier no pudo contenerse. Tomó a Mateo en sus brazos y lo besó frente a todos, sin importar las miradas, sin importar las consecuencias. Por primera vez, no le importó el mundo, solo le importaba él. Esa noche, Javier tomó una decisión. Llamó a Diego y le dijo que el matrimonio había terminado. No importaban las amenazas, no importaban los contratos. Había ser libre. Los meses siguientes no fueron fáciles. Diego cumplió su promesa de hacer las cosas difíciles, y Javier tuvo que luchar en tribunales para deshacer los lazos que los unían. Pero cada batalla valía la pena, porque al final del día, Mateo estaba allí, con su cuaderno, su sonrisa y su amor incondicional.
Javier y Mateo construyeron una vida juntos en Sevilla. No era perfecta, pero era suya. Javier dejó de ser el abogado perfecto y comenzó a vivir como el hombre que siempre quiso ser. Mateo, por su parte, siguió pintando, pero ahora sus dibujos tenían un nuevo brillo, el de un hombre que había encontrado su hogar. Una mañana, mientras caminaban por la orilla del Guadalquivir, Mateo detuvo y miró a Javier con esa chispa que nunca se apagaba. ¿Sabes? Dijo, ese día en la plaza, cuando te supe que mi vida iba a cambiar. Javier sonrió, apretando su mano. Y la mía. El sol sevillano brillaba sobre ellos, y por primera vez, Javier sintió que el vacío en su pecho había desaparecido. Había encontrado su lugar, su amor, su verdad. Y eso era suficiente.